Good morning, students. In our subject Fabric Structure and Design, the first topic is Process Sequence of Weaving. So, before starting the weaving process, we should know what are the preparatory processes are carried out to complete the weaving. So, the first one is, the raw material or the input for the weaving process is yarn from spinning department. And then cone winding process is carried out to convert the yarn in the cone package. Next one is warping. So the yarn is wound on a beam. That process is known as warping. Next one is sizing. The warp yarns are treated with the starch material. So that is known as sizing process. And next, pinning, drawing in, reaching and denting. These are the process of inserting the yarns, warp yarns into the various parts of the loom. And also, next, these processes are carried out for warp yarns. And here, tying in. And this one is pern winding. This is for weft yarn. So, the tying in and the pern winding and these all the process are combined or carried out to prepare the loom for the weaving operation. So, now after that, the weaving is carried out. So, next one is gray inspection. Gray inspection means in the weaving process, the fabric is known as gray cloth. So, we have to inspect the fabric for is there any fault in that fabric. So, after that, folding. So, we are packing the woven fabric. Weaving process ku nariya preparatory process பண்ணனும். So, first வந்து அதோட input என்ன அப்படின்னா நம்ம spinning departmentல இருந்து கொண்டு வர yarn. அதான் அதோட input. So, அந்த yarn வந்து weaving process ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும்னா convert பண்ணனும். அதுக்காக உள்ள process தான் இந்த preparatory of weaving process. அதுல first step is cone winding. yarn வந்து cone formatல நம்ம என்ன செய்யணும்னா convert பண்ணனும். அதுக்கப்புறம் warping. கோன்ல இருக்கக்கூடிய warp yarns நம்ம பீம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணனும். பீம்ல வைண்ட் பண்ணனும். அதுக்கு பேரு வார்ப்பிங்னு பேரு. நெக்ஸ்ட் சைசிங். சைசிங்ன்றது அந்த வார்ப் yarns வந்து லூம்ல இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் during weaving process there are lots of stress and strains are applied in the yarn. So அதை withstand பண்றதுக்கு yarn needs strength. So அதுக்காக we are applying starch. So that process is known as sizing. So and then the pinning, drawing in, reaching in, denting in, இது எல்லா ப்ராசஸுமே என்ன அப்படின்னா வீவிங் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம யார்ன்ஸை லூம்ல இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் பார்ட்ஸ் வழியா யார்ன் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ தீஸ் ஆர் திஸ் பின்னிங், drawing in, reaching and denting in. And again there are some more process, that is pern winding, tying in. These are for the weft yarn preparatory process. So after that we are doing the weaving process. Then weaving முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய fabric gray fabric னு பேரு. So அதை inspect பண்ணனும். Finally folding. Okay, let us see the weaving preparatory process one by one. So முதல்ல சொன்னோம், so yarn from the spinning department, this is a first input. Actually this is input for the weaving machine. So yarn வந்து இங்க ring copல இருக்கும். In the spinning industry the output is a yarn. yarn வந்து ring cop அப்படின்ற பேக்கேஜ்ல தான் நம்ம வைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So it is a small package. So yarn வந்து இங்க ring cop அப்படின்ற பேக்கேஜ்ல இருக்கு. நம்ம இதே ring cop பேக்கேஜ்ல அது வீவிங்க்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது. பிகாஸ் ஒவ்வொரு ring copல இருக்கக்கூடிய yarnோட length வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். So அதனால we have to convert this small package into large package. So here what are the types of yarns are available. அதாவது நம்ம இப்போ டபுள் yarn நமக்கு வேணும் வீவிங் பண்றதுக்கு, நமக்கு டபுள் yarn வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து டபுளிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ல பண்ணுவோம். அண்ட் ட்விஸ்டிங். இந்த ட்விஸ்டிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டபுள் yarn வேணும். இந்த மாதிரி ரிங் காப்ல இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் yarn நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா டபுளிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமா 2 ply yarn, 3 ply yarn, 4 ply yarn, 5 ply yarn. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா டபுளிங் ஆர் ட்விஸ்டிங்.
So these are the types of ply yarns. Once again I repeat, these are 2 ply yarn. 2 yarns சேர்ந்து twist பண்ணிருப்பாங்க. இது 3 ply yarn, இது 4 ply yarn, இது 5 ply yarn. And முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா, so yarn நம்ம cone அப்படின்ற பேக்கேஜ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா cone winding அப்படின்னு பேரு. So winding is a process of transferring yarns from ring bobbin or hang or cones etc. into a convenient form of packaging containing considerably long length of yarn. So நம்ம இந்த சின்ன ring copல இருக்கக்கூடிய, so here this is a diagram of cone winding machine. இதுதான் நம்மளோட input. So in the cone winding machineல we will finally get this cone. So small packages are converted into large package. The main purpose of winding or packaging is to form a single yarn package suitable for the next operation. So இந்த ring copper வந்து நம்ம cone package-க்கு மாத்துறது மூலமா அத weaving-க்கு suitable-ஆ நம்ம convert பண்றோம் அந்த single yarn. So creeling. The creeling அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, first you should know what is creel. இப்போ நம்ம weaving பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த cone அல்லது cheese இதுல பாருங்க, what is the difference between cone and cheese? இந்த cone அப்படின்றது taper-ஆ இருக்கும் cone shape-ல, cheese அப்படின்றது parallel-ஆ இருக்கும். சரியா? So இத ஃபுல்லாவே இந்த yarn packages-அ we are fixing, we are holding in a stand. அதுக்கு பேர் தான் என்ன technical term வந்து creel. So அந்த process பண்றதுக்கு, if you are hanging the yarn package in the creel means that process is known as creeling. Yarn package creel-ல fix பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த process-க்கு பேரே என்ன அப்படின்னா creeling. Right, இதுதான் creel. Right, this is the diagram of creel. So இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எல்லா yarn package, actually here we are seeing the colored yarn package, right? The colored yarn package full என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா creel-ல fix பண்ணிருக்காங்க. Creeling. So here we are placing the yarn packages on the creel. So this is the process of creeling. That is, we are fixing the yarn package and taking the yarn through the yarn guides. இந்த இருக்குல்லையா, நம்ம பேக்கேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், அதுல இருந்து வரக்கூடிய yarns என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த thread guide வழியா அடுத்த பார்ட்க்கு கொண்டு போறோம். Next, warping. இப்பதான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, we are preparing the warp yarn. Preparing the warp yarn suitable for weaving process. Actually weaving வந்து loomல நடக்குது. அந்த loomல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா yarn வந்து warp suitable package-ஆ நம்ம அந்த yarn loomக்கு கொண்டு போகணும். அந்த process-க்கு பேர் தான் warping. So warping is aimed at preparing the weaver's beam to be set up on the weaving machine. Warping carries out the following operations. So என்னென்ன operations அப்படின்னா, before that I would like to explain, this is the beam, right? So after winding the yarns in the beam looks like this, right? So in the process of warping, மறுபடியும் சொல்றேன், warping அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, this is a weaver's beam. அதாவது இந்த ordinary beamல நம்ம yarn wind பண்ணி we are converting this beam as a weaver's beam, right? Okay. Creation out of a limited number of warp yarns of a warp composed of any number of threads with the desired length. So என்ன width நம்ம fabric manufacture பண்ண போறோமோ அந்த widthக்கு நம்ம எவ்வளவு number of yarns நம்ம pack பண்ணணுமோ அதை இந்த beamல pack பண்ணிடலாம். Arrangement of above mentioned threads according to the desired sequence. இப்போ இது வந்து என்ன sequenceல வைக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம place பண்ணிக்கலாம். The industrial warping process can be carried out according to 2 different technologies. The warpingல 2 types இருக்கு. One is sectional warping, another one is beam warping. Beam warpingக்கு இன்னொரு பேரு direct warping. இந்த sectional warping இன்னொரு பேரு indirect warping. Okay, so there are 2 types of warping. One is sectional warping, another one is beam warping. So sectional warping. So what is the difference between the sectional warping, or what is the purpose of the sectional warping? If you are going to weave a plain fabric means we are choosing the ordinary warping or direct warping. If you are going to weave a patterned fabric means, that means if you are using different colors of warp yarns, we are going to weave a fabric like this checked pattern or a striped pattern means we need different colored yarns. So for that we have to follow some set of patterns. இப்போ நம்ம colored fabric, இந்த striped fabric, checked fabric எல்லாம் weave பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா yarn வந்து ஒரு particular sequenceல வைக்கணும் இல்லையா? ஒரு 10 white yarns, 10 pink yarns, 10 black yarns இந்த செட்டப்ல வைக்கணும்.
So இந்த பேட்டர்ன்ல வைக்கிறதுக்காக நம்ம sectional warping அப்படின்ற ப்ராசஸ் சூஸ் பண்றோம். பாருங்க, sectional warping is used for short runs, especially for fancy patterned fabric, right? அதுதான் sectional warping. இதுதான் வந்து sectional warping process ஓட process. Sorry, the picture. In this case, sections of warp which may contain up to 1000 ends are first wound on a drum tapered within a cone angle. So ஒரு cone shapeல என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அந்த warp first 1000 ends நம்ம wind பண்ணிடுறோம். So cross wound sections are combined in the drum and thus each layer of warp contains the same number of ends on the drum. So ஒவ்வொரு பேட்டர்ன்லயும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த 1000 yarns ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னை வச்சுட்டு அதை மட்டும் வைண்ட் பண்ணி அதை அப்படியே ஆர்டினரி ட்ரம்முக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். தட் மீன்ஸ் செக்ஷனல் வார்ப்பிங்ல பார்ட்டா செக்ஷனா நம்ம வைண்ட் பண்றோம். அதனாலதான் அதுக்கு பேர் செக்ஷனல் வார்ப்பிங்னு பேரு. சி, இந்த செக்ஷனல் வார்ப்பிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல என்ன பண்றோம், நம்ம கோன்ல இருந்து வரக்கூடிய யான்ஸ் ஃபுல்லா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரீட் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த பீம்ல ஃபிக்ஸ் பண்றோம். And now she is tying the first set of warp with the sectional warping beam. Here the sectional warping process. Then the warp threads altogether are transferred to the weaver's beam by unwinding the drum. So இந்த conical drumல இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த weaver's drumக்கு yarn transfer பண்றோம். இதுக்கு பேர் தான் sectional warping or indirect warping. Here see, இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வார்ப் யான்ஸ்ல யானை வைண்ட் பண்றோம். இங்க பாருங்க செக்ஷனா வைண்ட் பண்றோம். ஓகே, சோ அதுலதான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த செக்ஷனலா வைண்ட் பண்ண அந்த பீம்ல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ஆர்டினரி வீவர்ஸ் பீம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். So this is about sectional warping. And direct or high speed or beam warping அல்லது direct warping. இதுல beam warping is used for long runs of gray fabric. So continuousா நம்ம வீவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணணும். இதுலயும் என்ன அப்படின்னா intermediate stage of warpers beam which may contain 1000 ends are produced. Then the threads of 6 to 12 warper beams are combined on the slashing stage and wound onto a weaver's beam. இதுல என்ன பண்றோம்னா சின்ன சின்ன பீம்ஸா வைண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இத சைசிங் எடுத்துட்டு போய் சைசிங் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஸ்மால் பீம்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய லார்ஜர் பீம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். டைரக்ட் வார்ப்பிங். சோ இதுல என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா கோன்ல இது டைரக்டா கொண்டு வந்து அந்த பீம்ல வைண்ட் பண்றோம். சைசிங் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it is an application of adhesive coating in the warp threads before weaving. The warp yarns can withstand the complex stresses to which they are subjected in the weaving machine. So இதுல என்ன பண்றோம், warp yarnsல adhesive coating வந்து அப்ளை பண்றோம். இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா yarn வந்து the stress withstand பண்றதுக்காக. So இதுதான் வந்து sizing machineோட advanced sizing machineோட picture. So இதுல starches வந்து synthetic fibersக்கு வந்து not necessary. இல்ல அப்படின்னா synthetic polymersஆவே இது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா synthetic fibersக்கு நம்ம இந்த sizing வந்து apply பண்றோம். Okay, so this is about we have discussed warpingல two types of warping இருந்தது, sectional warping and direct warping. Next one is sizing. Okay, in the next class we will discuss about the loom preparation. Thank you, students.